Radha. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Radha Madhava Gopi Jana Vallabha Girivaradari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradari Gopi Jana Vallabha Girivaradari Yashodanandana Vraja Jana Ranjana Yashodanandana Yashodanandana Vraja Jana Ranjana Yashodanandana Vraja Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradari Jaya Vallabha Girivaradari Yashodanandana Vraja Jana Ranjana Nandana Vraja Jana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Prabhupada Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jai Om Vishnupada Paramhamsa Parivrajikacharya Ashotara Shishimata Vicharna Ravinda Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada ki Namacharya Srila Haridas Thakur ki प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की मथुरा वृंदावन धाम की मायापुर नवदीप धाम की गंगा यमुना माई की जाय भक्ति देवी की जाय तुलसी महारानी की जाय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जाय समवेद भक्त वृंद की जाय गौर प्रेमानंदे all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Shri Guru and Gauranga Gaur Buddha Prabhupada ki jai. Jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं तो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 17. The title, Punishment and Reward of Kali. Text number 35. Sūta uvāca parīkṣitaivam ādiṣṭaḥ kalir jāta-vepathuḥ tam udyatāsim āhedaṁ daṇḍa-pāṇim ivodyatam. Sūta uvāca parīkṣitaivam ādiṣṭaḥ kalir jāta-vepathuḥ tam udyatāsim āhedaṁ daṇḍa-pāṇim ivodyatam. Sūta uvāca parīkṣitaivam ādiṣṭaḥ kalir jāta-vepathuḥ tam udyatāsim āhedaṁ daṇḍa-pāṇim ivodyatam. Uvāca parīkṣitaivam ādiṣṭaḥ kalir jāta-vepathuḥ tam udyatāsim āhedaṁ daṇḍa-pāṇim ivodyatam. Sūta uvāca parīkṣitaivam ādiṣṭaḥ kalir jāta-vepathuḥ tam udyatāsim āhedaṁ daṇḍa-pāṇim ivodyatam. Sūta uvāca parīkṣitaivam ādiṣṭaḥ kalir jāta-vepathuḥ tam udyatāsim āhedaṁ daṇḍa-pāṇim ivodyatam. Sūta uvāca parīkṣitaivam ādiṣṭaḥ kalir jāta-vepathuḥ tam udyatāsim āhedaṁ daṇḍa-pāṇim ivodyatam. Done. They did parallelly. We couldn't hear. Sūta uvāca. Śrī Sūta Gosvāmī said,
parīkṣitā, by Mahārāja Parīkṣit, evam, thus, ādiṣṭaḥ, being ordered, saha, he, kaliḥ, the personality of kaliḥ, jāta, there was, vepathuḥ, trembling, tam, him, udyata, raised, asim, sword, said, idam, thus, daṇḍa-pāṇim, Yamarāja, the personality of death, eva, like, udyatam, almost ready. Translation, kindly repeat. Śrī Sūta Gosvāmī said, the personality of kaliḥ, thus being ordered by Mahārāja Parīkṣit, began to tremble in fear. Seeing the king before him, like Yamarāja, ready to kill him, kaliḥ spoke to the king as follows. Purport by His Divine Grace A.C. Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. The king was ready to kill the personality of kaliḥ at once. As soon as he disobeyed his order, otherwise, the king had no objection to allowing him to prolong his life. The personality of kaliḥ also, after attempting to get rid of the punishment in various ways, decided that he must surrender unto him, and thus he began to tremble in fear of his life. The king or the executive head must be so strong as to stand before the personality of kaliḥ, like the personality of death, Yamarāja. The king's order must be obeyed, otherwise the culprit's life is in risk. That is the way to rule the personalities of kaliḥ, who create disturbance in normal life of the state citizens. Translation, Śrī Sūta Gosvāmī said, the personality of kaliḥ, thus being ordered by Mahārāja Parīkṣit, began to tremble in fear, seeing the king before him like Yamarāja, ready to kill him. Kaliḥ spoke to the king as follows. Harihi Om Tat Sat. Om Ajnānatimirandasya Jnānāñjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupakadamahyam Dadati Svadantikam Vandeham Shri Guru Shri Dapatakamalam Shri Gurun Vaishnavamsha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatam Vitantam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padan Sahagana Lalitan Shri Vishakhan Vitamsha He Krishna Karuna Sindhu Deenabandho Jagatpade Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostude Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanasute Devi Pranamami Haripriye Vancha Kalpatarubhyasya Kripa Sindhubhya Evacha Paditanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Ananta Koti Vaishnavanda Ki Jai. So seeking the blessings of all the assembled Vaishnavas to say a few words on this verse. And we welcome each and every one of you for the Sunday morning Srimad Bhagavatam class. ஞாயிறு காலை பாகவத வகுப்பிற்கு அனைவரையும் வரவேற்கிறோம். இங்கு கூடியிருக்கும் அனைவரின் ஆசீர்வாதங்களையும் பற்றி பாகவத்தில் சில வார்த்தைகளை நான் பேசவிருக்கிறேன். So this is about Kshatriya King Emperor Parīkṣit. There is a conversation in between Yaksha and Yudhishthira on the qualities, attributes, duties of a Kshatriya.
இது பரீட்சித் மகாராஜரின் பண்புகளை பற்றிய விளக்கமாகும். யக்ஷர்களுக்கும் யுதிஷ்ட மகாராஜருக்கும் இடையே ஒரு உரையாடல் நடந்தது. சத்திரியர்களின் கடமைகள் என்ன, பண்புகள் என்ன, என்னென்ன எப்படி செயல்பட வேண்டும் என்பதை பற்றிய உரையாடல் இந்த இருவருக்கும் இடையே நடந்தது. So there are very selected important questions that we can just try to understand about the Kshatriyas. So one of the question is, what is the divineness of a Kshatriya? சில முக்கியமான கேள்விகள் இருக்கிறது. அதில் இருந்த சத்திரியரின் பண்புகளை நாம் புரிந்து கொள்வோம். முதல் கேள்வி, சத்திரியரின் தெய்வீக தன்மை என்ன? So regularly trained in weapons is the divinity of a Kshatriya. சரியாக ஒழுங்காக தினசரி ஆயுத பயிற்சி மேற்கொள்வது அவரிடம் இருக்கும் தெய்வீக தன்மையாகும். Then what is the divinity of a Brahmana? பிராமணரிடம் இருக்கும் தெய்வீக தன்மை என்ன? Any guess? Reading scriptures. சாஸ்திரங்கள் படிப்பது. Okay, so there are answers here, Prabhu. I'm just repeating it. So here, regularly trained in weapons. So the Brahmanas should be regularly trained in the Shastras. சத்திரியர்கள் ஆயுத பயிற்சி தொடர்ச்சியாக வழங்கப்பட வேண்டியவர்கள். பிராமணர்கள் தொடர்ச்சியாக சாஸ்திர ஞானத்தை கற்க வேண்டியவர்கள். So if we refer to Srimad Bhagavatam about King Prathu, the Emperor Prithu Maharaj, he used to travel all over to see the overall activities of his kingdom, and when he is traveling, the example is given when a lion with his tails up going inside the forest, all the small animals flee in fear. சிங்கம் வாளை தூக்கி கொண்டு காட்டை சுற்றி வரும் பொழுது சிறிய மிருகங்கள் அனைத்தும் அச்சத்தால் ஓடிவிடும். அதே போல் பிருத்து மகாராஜர் தன்னுடைய ராஜ்யத்தில் அனைத்தும் நன்றாக நடக்கிறதா என்பதை கவனிக்க வரும் பொழுது நடக்கும் என்று ஒரு ஒப்புமையானது ஒரு பாகவத்தில் வழங்கப்பட்டுள்ளது. So when Prithu Maharaj is going inside, all the demonic rogues and thieves, they will just hide themselves. They will not be, they don't dare to be in the presence of Prithu Maharaj. சிங்கத்தின் வருகையால் சிறிய மிருகங்கள் எப்படி ஓடி மறைந்து கொள்ளுமோ அதே போல் பிருத்து மகாராஜர் வரும் பொழுது திருடர்கள், கொள்ளையர்கள், அயோக்கியர்கள் அவருடைய பார்வையிலிருந்து மறைந்து கொள்வார்கள், ஒளிந்து கொள்வார்கள். Generally there is another term we generally use here is the kings are also called sings. Sing means what? Simha. So king is always compared to a lion. A king is supposed to be like a lion. மன்னர்கள் சிங்கத்தோடு ஒப்பிடப்படுகிறார்கள். மன்னர்கள் சிங்கம் போல இருக்க வேண்டும் என்ற ஒரு ஒப்பீடு தரப்பட்டுள்ளது. The next question is, what is the humanness of a Kshatriya? The Kshatriya must always have weapon, trained in weapon, and always be alert. சத்திரியர் எப்படி தன்னுடைய தர்மத்தை கடைபிடிக்க வென்றால் அவர் எப்பொழுதும் ஆயுதங்களோடு இருக்க வேண்டும், எப்பொழுதும் ஆயுத பயிற்சியை மேற்கொண்டு அந்த ஆயுதத்தை கையாளும் திறமை படைத்திருக்க வேண்டும், எப்பொழுதும் மிகுந்த கவனத்தோடு இருக்க வேண்டும். Even if one is absent, it is no use. If assume the king has a weapon, but if he is not trained in the weapon, what is the point? Or if he has a weapon and he is trained, but he is not alert about the enemies, what's the point? So this is the need of a Kshatriya. சத்திரியருக்கு இது மூன்றுமே மிக மிக முக்கியமானது. அவர் ஆயுதங்கள் கொண்டிருக்க வேண்டும், அதில் பயிற்சி அளிக்கப்பட்டு நிபுணத்துவம் வாய்ந்தவராக இருக்க வேண்டும், மிகுந்த கவனத்தோடு எப்பொழுதும் இருக்க வேண்டும். இந்த மூன்றில் ஒன்று இல்லாமல் போனால் கூட அவருடைய செயல்பாடு பயனற்ற செயல்பாடு ஆகிவிடும். உதாரணத்திற்கு அவரிடம் ஆயுதங்கள் இருக்கிறது, அவர் பயிற்சியும் அளிக்கப்பட்ட நபராக இருக்கிறார், ஆனால் கவனமாக இல்லை என்றால் எதிரிகள் தாக்கக்கூடும். எனவே இது போன்ற இந்த மூன்று பண்புகளும் ஒரு சேர சத்திரியிடம் இருக்க வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. Mahārāja Parīkṣit in the Srimad Bhagavatam, of course he had a very very long life. And when, like Prithu Maharaj, he doesn't have to fight with enemies. If he just picks up his weapons like a bow and an arrow, anyone who is against the Varnashrama system will flee in fear, will run away from the place. That is the prowess of Priyavrata Maharaj. பிரியவர்த்த மகாராஜரின் வீரம் எப்படிப்பட்டது என்றால் அவர் பிருத்து மகாராஜரை போன்று எதிரிகளை எதிர்த்து சண்டை போட தேவையில்லை. தர்மத்துக்கு எதிராக யாரையும் செயல்படும் பொழுது அவர் தன்னுடைய ஆயுதத்தை உயர்த்தினாலே போதும் அந்த நபரானவர் அந்த இடத்தில் இருந்து காணாமல் போய்விடுவார். அப்படிப்பட்ட சக்தி வாய்ந்த நபராக பிரியவர்த்த மகாராஜர் இருந்தார். Then what is the good conduct of a
Kshatriya, the good conduct of a Kshatriya is not only, Kshatriyas generally they expand their kingdom, but not only that, they also have to perform sacrifices. And in today's context, in the current age, if they support the propagation of the holy name, propagation of the Sanatana Dharma, and that is the good conduct of a Kshatriya. ஒரு சத்திரியரின் நல்ல நடத்தை என்ன? அவர் நாட்டிற்கு எதனை பிரச்சனை வரும்பொழுது ஆயுதங்கள் தாங்கி அந்த நாட்டை பாதுகாக்க வேண்டும். அதேபோல் இன்றைய சூழ்நிலையில் கிறிஸ்தவ உணர்வை பரப்புவதற்கு உதவிகரமாக சத்திரியர்கள் ஆட்சி புரிந்தார்கள் என்றால் அது சரியான நடத்தையாக கருதப்படுகிறது. We very well know Yudhishthira Maharaj performed so many sacrifices. Then Bali Maharaj performed sacrifices. Dhruva Maharaj actually emptied his treasury to perform sacrifices. யுதிஷ்ட மகாராஜர், பலி மகாராஜர், துருவ மகாராஜர் போன்ற சத்திரர்கள் சிறப்பாக யஜ்யம் செய்தது நமக்கு தெரியும். உண்மையில் பலி மகாராஜர் தன்னுடைய கஜானாவையே காலி செய்து விட்டார் அந்த யஜ்யங்கள் செய்வதற்கு. So can we recall what did we discuss so far? What are all the aspects that we discussed so far? Yes. Yes. So the next topic comes is weakness of a Kshatriya. What is the weakness of a Kshatriya? அடுத்த தலைப்பு சத்திரியரின் பலவீனம். ஒரு சத்திரியரின் பலவீனம் என்ன? Anybody can guess what is the weakness of a Kshatriya? யாரையும் யோகம் செய்ய முடியுமா? Okay. There is a verse in Srimad Bhagavad Gita, I think 2.35. Bhayat ranat uparatam mamshyante tvam mahārātaḥ esham cha tvam bahumato bhūtva yasyasi lāgavam. The meaning is, the great generals who have highly esteemed your name, Krishna is addressing Arjuna, the great generals who have highly esteemed your name and fame will think that you have left the battlefield out of fear only, and they will consider you insignificant. மிக சிறந்த படைத்தளபதிகள் உன்னை மிக சிறந்த போர் வீரனாக கருதி கொண்டிருக்கிறார்கள். உன்னுடைய புகழை அறிந்திருக்கிறார்கள். நீ ஒருவேளை போர்க்களத்தை விட்டு ஓடிவிட்டாய் என்றால் நீ அச்சத்தின் காரணமாகவே ஓடிவிட்டாய் என்று அவர்கள் கருதுவார்கள். இவ்விதமாக நீ அவர்களின் பார்வைக்கு அற்பமானவராக தெரிவாய் என்று கிருஷ்ணர் கூறுகிறார் அர்ஜுனனிடம். So when there was a battle between Indra and Vritrasura, so at one point in time, when Indra became very stronger, the soldiers of Vritrasura started to run in fear. And Vritrasura, addressing all of them by their names, state that jātasī dhruvo mutyur. Everyone has to die. What is the point? If you all turn back and go, and if you are killed, you will not go to heaven. But if you face the battlefield and die, you will go to heaven. Why are you all guys just going in fear? So he was just chastising his own army men. இந்திரதேவருக்கும் விருத்ராசுரனுக்கும் யுத்தம் நடந்த பொழுது ஒரு கட்டத்தில் இந்திரதேவன் மிக சக்தி வாய்ந்த நபராக போர் புரிந்தார். அப்பொழுது விருத்ராசுரனின் படை வீரர்கள் அச்சம் காரணமாக பின்னால் ஓடத் தொடங்கினார்கள். அதை பார்த்து விருத்ராசுரன் கூறினான், இந்த போரில் நீங்கள் கலந்து கொண்டு மரணமடைந்தால், வீர மரணமடைந்தால் சொர்க்கத்தை அடைவீர்கள். அதை விட்டு கோழைத்தனமாக பின்னால் ஓடுவதால் என்ன பயன் இருக்கிறது? எனவே தயவு செய்து ஓடாதீர்கள், தொடர்ந்து வீரமாக போர் புரியுங்கள் என்று உற்சாகம் அளிக்கும் வகையில் விருத்ராசுரன் தன்னுடைய படை வீரர்களை பார்த்து பேசினார். At the same time, Vritrasura, not only is he chastising his own army men, he is also chastising the army men of Indra. And what is he saying? Those who are just running after life, to chase them and kill them is not glorious. What is the point? They are already running. They are just like born, the mother's stool. They are just born like a stool. And they have no courage. And you people are chasing them. It's neither glorious nor will it bring any good result for you.
அது மட்டுமல்ல, இந்திரதேவனின் படை வீரர்களையும் விருத்தாசுரன் இகழ்கிறார். ஏற்கனவே உங்களை பார்த்து அச்சத்தால் போர்க்களத்தை விட்டு ஓடும் நபர்கள் அன்னையின் உடம்பிலிருந்து வந்த மலம் போன்றவர்கள். அவர்கள் ஏற்கனவே மிக இழிந்த நிலையில் இருக்கிறார்கள். அவர்களை துரத்தி கொள்வதால் உங்களுக்கு என்ன புகழ் இருக்கிறது? இதனால் உங்களுக்கு இழிவுதான் ஏற்படும் என்று இந்திரதேவனின் படை வீரர்களையும் விருத்தாசுரன் இகழ்ந்து பேசினார். பகவத்கீதா ஷௌரியம் தேஜோ திருதிர் தாக்ஷ்யம் யுத்தே சாபி அபலாயனம் தானம் ஈஸ்வர பாவஸ்ச ஷாத்ரம் கர்ம ஸ்வபாவச்சம். ஹீரோயிசம், பவர், determination, resourcefulness, courage in battle, generosity and leadership are the natural qualities of work for Kshatriyas. வீரம், தைரியம், சக்தி, தாராள குணம் கொண்டிருப்பது, போர் புரிவது, போர் புரிய வேண்டிய காலத்தில் இது அனைத்துமே சத்திரியர் குறித்தான இயல்பான பண்புகள் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. So what is the bad conduct of a Kshatriya? When Kshatriyas fails to give protection to those who have taken shelter, that is a bad conduct for a Kshatriya. For instance, when Arjuna came back from Dwaraka, he was so sad, and then when Yudhishthira saw him, he is asking this question. One of the questions is, why are you looking so differently? Have you failed to give protection to Brahmana, women or cows who take shelter of you? சத்திரிடம் அடைக்கலம் பெறும் பிராமணர்கள், பெண்கள், குழந்தைகள், பசுக்கள் இவர்களுக்கு சரியான பராமரிப்பு, பாதுகாப்பை சத்திரியர் வழங்க வேண்டும். யுதிஷ்ட மகாராஜர் அர்ஜுனன் வருத்தத்தோடு துவாரகையிலிருந்து ஹஸ்தினாபுரம் வந்தபொழுது இந்த கேள்வியை கேட்டார். ஏன் நீ வருத்தமாக இருக்கிறாய்? யாரேனும் பிராமணர்கள், பெண்கள், குழந்தைகளுக்கு உன்னால் பாதுகாப்பு வழங்க முடியவில்லையா? அதனால் வருத்தமாக இருக்கிறாயா என்று கேட்டார். Yeah. So actually Lord Ramchandra became very angry with Vali. Why? Because Sugriva actually surrendered to Vali, but still he was fighting with Vali. Still Vali was fighting with Sugriva. So that's why Ram became angry. You have taken shelter, still he is still fighting against you. That's when he became angry. சுக்ரீவன் வாலியிடம் சரணடைந்த பிறகும் வாலி சுக்ரீவனோடு தொடர்ந்து சண்டை போட்டுக் கொண்டிருந்தார். இதன் காரணமாக ராமச்சந்திர பகவான் வாலியின் மீது மிகுந்த கோபம் கொண்டார். So here we are seeing a verse today where Kali is fearful of Mahārāja Parīkṣit. Mahārāja Parīkṣit is such a great emperor, the best of examples as we discussed various qualities now, and he is punishing Kali. இன்று நாம் பார்க்கும் பதத்தில் கலி புருஷன் மகாராஜ் பரிச்சித்தரிடம் சரணடையும் ஒரு நிகழ்வை பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம். பரிச்சித் மகாராஜ் ஒரு மிக சிறந்த மன்னர், மிக சிறந்த பக்தர். அவர் இப்பொழுது கலி புருஷனை தண்டிக்க முற்படுகிறார். What is the topic of this chapter? இந்த அத்தியாயத்தின் தலைப்பு என்ன? Punishment and reward. தண்டனை மற்றும் வெகுமதி. So which one is good? Is punishment good or reward is good? தண்டனை நல்லதா, வெகுமதி நல்லதா? Punishment is good. Okay, one devotee is saying punishment is good. Yes. Punishment good or reward good? ஒரு பக்தர் தண்டனை நல்லது கூறுகிறார். Both are good. Okay, one devotee is saying both are not good. Okay, nice. Yes, Prabhu. இரண்டுமே நல்லது அல்ல என்று ஒரு பக்தர் கூறுகிறார். One devotee is saying from Bengal, he is saying both are good. Okay, yes. Vaishnavis. வங்காள பக்தர் இரண்டுமே நல்லது என்று கூறுகிறார். So one devotee is saying according to the situation, sometimes punishment is good, sometimes reward is good. Okay? சூழ்நிலைக்கு ஏற்ப சில சமயம் தண்டனை நல்லது, சில சமயம் பரிசு நல்லது என்று கூறுகிறார் ஒரு பக்தர். Yes, Prabhu. Aha, depends upon from whom we are receiving that, whether it is punishment or reward. It depends on from whom. That's nice. Okay? யாரிடமிருந்து நாம் பெறுகிறோம் என்பதை பொறுத்து அது தண்டனையா வெகுமதியா என்பது அமைகிறது என்று ஒரு பக்தர் கூறுகிறார். So from our Pandit booth, Shyam Balaram Prabhu, what is good? Punishment or reward? Yeah, give mic for him. Yeah. 1 second, Prabhu, mic is coming. Yeah. I'll repeat for you, Prabhu. Just carry on. Yeah.
Prabhu is saying that if we receive punishment, and if that punishment received in a positive way for our correction, that is good. Okay? நாம் தண்டனை பெறும் பொழுது அந்த தண்டனை நாம் திருந்தி நல்ல வழியில் செல்வதற்கு உதவிகரமாக இருக்கிறது என்றால் அது நல்லது என்று ஷாம்பல் பிரபுஜி குறிப்பிடுகிறார். And assume that we get a reward, and if it is not handled properly, then it is very bad. Nice, thank you. Hare Krishna. Nice. நமக்கு வெகுமதி கிடைக்கும் பொழுது அதை நாம் சரியாக கையாளாவிட்டால் அது தவறானது என்று குறிப்பிடுகிறார். Prabhu is saying that if the reward is not used properly, what did you say? If we become puffed up with the reward, then that is also bad. Nice. Yes. வெகுமதி காரணமாக நாம் கர்வம் கொண்டால் அதுவும் தீய விளைவுதான் என்று ஒரு பிரபுஜி குறிப்பிடுகிறார். I'll repeat for you. I'll repeat. Okay. So let us go through some of the examples. Who is right, who is wrong? Now punishment is right or reward is right, or both are right, both are wrong. Okay. There should neither be excessive punishment nor excessive reward. And in order to avoid that, there requires a extraordinary maturity. And what is the key for it? Is balancing intelligence and emotion. அதிகமான வெகுமதி அதிகமான தண்டனை இரண்டுமே தவறு. இதை சரியாக வழங்குவதற்கு முதிர்ச்சி தேவை. அவர் புத்தி கூர்மை மற்றும் மன உணர்வுகள் இரண்டையும் சமநிலையில் வைத்து பார்க்கக்கூடிய நபராக, முதிர்ந்த நபராக, அனுபவம் பெற்ற நபராக இருக்க வேண்டும். அவர்தான் சரியாக இந்த இரண்டையும் வழங்க முடியும். Krishna says in Bhagavad Gita, aham sarvasya pabhavo mattah sarvam pravartate iti mattva bhajante mam buddha bhava samanvitaha. Buddha refers to intelligence, bhava refers to emotion. So it is just not with intelligence or not with emotions. Both are required. புதா பாவ சமன்விதக என்று கிருஷ்ணர் குறிப்பிடுகிறார். அதாவது புத்தி கூர்மை மற்றும் மன உணர்வுகள் இரண்டுமே தேவை, ஒன்று மட்டும் போதும் என்று நாம் கருத்தில் கொள்ளக்கூடாது என்பதை அகம் சர்வசி பிரபு என்ற ஸ்லோகத்தில் கிருஷ்ணர் பகவத்கீதையில் குறிப்பிடுகிறார். So we were just discussing excessive punishment is not good. Can we recall one or two examples from Srimad Bhagavatam? There has been an excessive punishment. If so, அதிகமான தண்டனை நல்லதல்ல என்று நாம் கலந்துரையாடினோம். பாகவத்திலிருந்து இதற்கு ஏதேனும் உதாரணங்கள் தர முடியுமா? அதிகமான தண்டனை வழங்கிய நிகழ்வுகளை பற்றிய உதாரணங்கள். Yes, here a couple of devotees are saying Dhruva gave excessive punishment to yakshas. துருவ மகாராஜர் யக்ஷர்களுக்கு அதிகமாக தண்டனை வழங்கினார் என்று சில பக்தர்கள் கூறுகிறார்கள். Parīkṣit got cursed. Yes, Prabhu is saying that Shringi gave an excessive punishment to Parīkṣit Maharaj. Right? That's what it is. Yes. ஸ்ருங்கி என்ற பிராமண சிறுவன் அதிகமாக பரிட்சித் மகாராஜருக்கு தண்டனை வழங்கி விட்டார் என்று ஒரு பக்தர் கூறுகிறார். Prithu Maharaj to Indra. Okay. பிருத்து மகாராஜர் இந்திர தேவருக்கு அதிகமான தண்டனை வழங்கி விட்டார் என்று இன்னொரு பக்தர் கூறுகிறார். Okay. So And also Prithu Maharaj chastised Bhudevi. Prithu Maharaj chastised Bhudevi. Yes. பிருத்து மகாராஜ் பூமாதேவிக்கு வழங்கிய தண்டனையும் அதிகமானது என்று ஷாம்பல் பிரபுஜி கூறுகிறார். I think we have to take a break. No, yes. Prachetas were destroying the trees. Prachetas were destroying the trees. Excessive anger, excessive punishment. பிரச்சேத்தர்கள் மரங்களை வெட்டி கூறினார்கள். பிரச்சேத்தர்கள் மரங்களை வெட்டியது அதிகமான தண்டனை என்று ஒரு பக்தர் கூறுகிறார். So who all have the tendency to give excessive punishment here? And there is one more punishment. Daksha gave. யாருக்கெல்லாம் அதிகமான தண்டனை வழங்கும் மனப்பான்மை இங்கே இருக்கிறது. So many examples that now Prabhu is giving. Daksha's example. So in case we are becoming excessively angry or excessively punishing more, we seem to be in parampara because it's in Bhagavatam. Okay. தக்ஷன் உதாரணத்தை பிரபுஜி கூறுகிறார். அதிகமாக தண்டனை வழங்கும் மனோபாவத்தில் நாம் இருக்கிறோம் என்றால் நாம் எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை இருக்கிறோம் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள முடியும். In Srimad Bhagavatam 4:11-10, Nayam margo hi sadhunam rishikeshanuvartinam yat atmanam paragrahya pashuvat bhuta vaishasham. So this is a prayer, this is an instruction to Dhruva Maharaj,
where he said that you are so affectionate to your brother, in order to kill that person who killed your brother, you started killing that yaksha, but you did not stop there. You are killing hundreds and thousands of yakshas just for the sake of one, and this is disproportionate. Doesn't do good for you. Who said this to whom? Manu told to Dhruva Maharaj. ஓகே பிரபுஜி. மனு துருவ மகாராஜ் குறிப்பிடுகிறார், உன்னுடைய சகோதரன் இழப்பிற்காக நீ யக்ஷர்களை கொல்ல ஆரம்பித்தாய், இப்பொழுது அதிகமான யக்ஷர்களை கொண்டிருக்கிறாய், இது அளவுக்கு மீறிய தண்டனையாகும் என்று மனு துருவ மகாராஜும் குறிக்கிறார். So he's saying this is especially forbidden by saintly persons who follow the path of devotional service to the Supreme Lord. பரமபுருஷ பகவானுக்கு பக்தி செய்யும் சாதுக்களுக்கு இது ஒரு தவறான நடவடிக்கை ஆகும் என்று அவர் குறிப்பிடுகிறார். One more example is Jamadagni, the father of Parshuram. Jamadagni's wife name is Renuka. Renuka always supports her husband in getting various paraphernalia for the puja of Jamadagni for the Lord. And once she went to bring water from the Ganges, and when she went there, she happened to see some Gandharvas. Gandharvas are extraordinarily beautiful creatures, and when she saw them, in her mind, she got a bit polluted. ஜமதாகினி ரிஷி அவருடைய மனைவி ரேணுகாதேவி ஜமதாகினி ரிஷியின் பூஜைகளுக்காக அதிகமாக மலர்களை பறித்து விடுவது போன்ற உதவிகளை செய்து கொண்டிருந்தார். ஒரு முறை நதிக்கு சென்று நீரை எடுத்து வர ரேணுகாதேவி சென்ற பொழுது அங்கே கந்தர்வர்கள் அழகிய தோட்டத்தோடு காட்சி அளித்தார்கள். அதை பார்த்து அவர் மனதளவில் சற்று சஞ்சலப்பட்டார். Jamadagni is getting delayed for his spiritual performances. By his meditation power, he can understand the heart of his wife. As soon as she comes back, he tells his son number one, please chop off your mother's head. The son refuses. He tells his second son, chop off your mother and your elder brother. Second brother refuses. Then the third brother, chop off your mother, and your first brother, second brother. Third brother refuses. Then comes Parshuram. He says, please chop off your mother and all the three brothers. Immediately Parshuram chops off all of them. ரேணுகாதேவி வந்த பொழுது முதல் மகனை பார்த்து ஜமதாகினி ரிஷி அவர்கள் உன்னுடைய அன்னையின் தலையை வெட்டிவிடு என்று கூறுகிறார். ஆனால் அவர் மறுத்துவிட்டார். இரண்டாவது மகனை பார்த்து உன்னுடைய அன்னை மற்றும் மூத்த அண்ணனின் தலையை வெட்டிவிடு என்று கூறுகிறார். அவரும் மறுத்துவிட்டார். மூன்றாவது மகனை பார்த்து உன்னுடைய அன்னை மற்றும் இரண்டு மூத்த அண்ணன்களின் தலைகளை வெட்டிவிடு என்று கூறினார். அவரும் மறுத்துவிட்டார். நான்காவதாக பரசுராமர் வருகிறார். உன்னுடைய அன்னை மற்றும் மூன்று மூத்த அண்ணன்களின் தலைகளை வெட்டிவிடு என்று கூறினார். உடனடியாக பரசுராமர் அதனுடைய அன்னை மற்றும் மூன்று மூத்த சகோதரர்களின் தலைகளை வெட்டிவிட்டார். On one hand, Parashurama obeyed the order of his father. At the same time, by his cleverness and intelligence, he is asking for a boon from the same father. Please bring them back all to life, without remembering what had happened. ஒரு புறம் தந்தையின் கட்டளையை பரசுராமர் நிறைவேற்றிவிட்டார். இன்னொரு புறம் தந்தையிடம் வரம் கேட்கிறார். மீண்டும் அவர்களை உயிர்ப்பித்து மீண்டும் இந்த பூமி கொண்டு வாருங்கள், அவர்கள் என்ன தவறு செய்தார்கள் என்பதை மறந்துவிட்டு அதை செய்யுங்கள் என்று அவர் வேண்டுகோள் விடுக்கிறார். The devotee here reminded about Parīkṣit Maharaj being excessively cursed by Shringi, and he uses they are like our door dog, the Kshatriya, because Brahmanas' position are so high, and he is chastising Parīkṣit like a dog at my gate. Such a excessive punishment is given to Parīkṣit Maharaj. பரீட்சித் மகாராஜருக்கு ஸ்ருங்கி அளித்த தண்டனை மிக மிக அதிகமானது. ஏனென்றால் பிராமணர்கள் மிக மிக உயர்ந்த நிலையில் வைக்கப்படுகிறார்கள். ஆனால் வெளியில் இருக்கும் ஒரு நாயை போல அச்சரைகளை அவர் நடத்துகிறார்கள். இது பிராமணர் கொடுத்த நடத்தை கிடையாது. எனவே இதுவும் தவறான உதாரணம் என்று, இதுவும் தவறான நிகழ்வு என்று ஒரு பக்தர் கூறுகிறார். அதிகமான தண்டனை கொண்டான உதாரணம் என்று. Yeah. So on one side we see excessive punishment, and the other side now we'll see what is excessive compassion. Can we recall some excessive compassion? அதிகமான இரக்கத்திற்குண்டான உதாரணத்தை கூற முடியுமா? Prabhuji, online Vritrasura and Parvati example is given for excessive punishment. I'm sorry, I left out. Vritrasura and Parvati for excessive punishment. Example for excessive punishment. The king, what's his name? The king, Chitraketu. Yes, okay. Thank you for the same. Yes. Yeah, yes. Yeah.
Excessive compassion. Bhagavad Gita was spoken because of the excessive compassion of Arjuna. அதிகமான கருணை அர்ஜுனன் கொண்டிருந்த காரணத்தினால் தான் பகவத்கீதை உபதேசமே நமக்கு கிடைத்து இருக்கிறது. Okay, something from Srimad Bhagavatam. Draupadi towards Ashwatthama. Excessive compassion. Okay. திரௌபதி அஸ்வத்தாமனுக்கு அதிகமான இரக்கம் மற்றும் கருணையை காட்டினார். Dasaratha to Kaikeyi, is it an excessive compassion? No, it is just a word given and then he is trying to keep it up. Because he has to do that. Because the word, Kshatriya's word, yes. There is a nice, in the 5th canto, there is a description about Bharat Maharaj. Bharat Maharaj, he was the emperor. He had everything that he desired. And he had everything that he did not even desire. And he was, because of his devotion to the Supreme Lord, he was able to give up everything like a person who gives up the stool. He gave up everything like a stool. Nobody turns back and say, see what stool he passed away. Similarly, King Bharat or Emperor Bharat did not see back what he gave up. பாரத மகாராஜர் பகவானின் அருளாசி காரணமாக தான் ஆசைப்பட்டது ஆசைப்படாதது அனைத்தையுமே பெற்றிருந்தார். ஆனால் ஒரு நபர் மலம் கழித்துவிட்டு அதை திரும்பி பார்க்காமல் எப்படி செல்வாரோ அதே போல் தன்னிடம் இருக்கும் பௌதிக ஐஸ்வர்யங்கள் உடைமைகள் அனைத்தையும் ஒரு க்ஷணத்தில் கைவிட்டுவிட்டு அவர் சென்று விட்டார். But the same Bharat, when he had to save a deer, he started becoming attached to the deer to the extent that halfway through worship he will just take care of the deer. Initially, when out of devotion he used to get tears in his eyes, he used to condemn his tears. What kind of tear is this? I am not able to pursue my devotional service. But now, halfway through devotional service, he will take care of the deer and then attend to it sometime and then come back. அந்த மானின் மீது அதிக பற்று கொண்ட காரணத்தினால் பரத மகாராஜர் தன்னுடைய பக்தி சேவைக்கு இடையில் கூட அந்த மானை கவனிக்க வேண்டும் என்று அந்த பக்தி சேவை நிறுத்திவிட்டு அந்த மானுக்கு தேவையானவற்றை வழங்கி பராமரித்து விட்டு மீண்டும் பக்தி சேவைக்கு வருவார். ஆரம்பத்தில் பக்தி சேவை செய்யும் பொழுது பக்தியில் தீவிரமாக ஈடுபட்டு பரவசனை அடைந்த காரணத்தினால் தன்னுடைய கண்களிலிருந்து கண்ணீர் மல்கும். அப்பொழுது அதை அவர் கடிந்து கொள்வார். ஏன் இந்த கண்ணீர் வருகிறது, பக்தி சேவைக்கு தடையாக இருக்கிறது என்று அந்த நிலையில் இருந்த அவர் இந்த மானின் மீது அதிக பற்று கொண்ட காரணத்தினால் தன்னுடைய பக்தி சேவைக்கு இடையில் இந்த மானை பராமரிக்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்துக்காக பக்தி சேவையை கைவிடும் நிலைமைக்கு மாறிவிட்டார் பாரத மகாராஜர். The peak or epitome of that is that he actually seeing the deer's footprint on the bhumi, he's saying how bhumi is so fortunate that's being touched by the footprint of this deer. இதன் உச்சநிலையை அவர் எப்படி அடைந்தார் என்றால் அந்த மானின் பாத சுவடுகள் பூமியில் படுவதை பார்த்துவிட்டு அவர் கூறுகிறார், பூமி எத்தனை நல்லதிஷ்டம் வாய்ந்தது, இந்த மானின் பாதச்சுவடுகள் பூமியில் பதிகிறதே என்று கூறினார். அந்த அளவிற்கு அந்த பாசத்தினால் அவர் மதிமயங்கி இருந்தார். And then Shaubari Muni, he supported the All India Association of Fish. சௌபரி முனிவர் அனைத்து இந்திய மீன்களுக்கான சங்கத்திற்கு ஆதரவு தெரிவித்தார். As a result, what happened? He actually offended a great Vaishnava Garuda. இதன் விளைவாக அவர் என்ன செய்தார்? மிக சிறந்த வைஷ்ணவராகிய கருடருக்கு அபராதம் அளித்தார். Bhishma's compassion on Kauravas. Actually, he came to know the house was lit to fire by the Kauravas. At that time, he should have taken a decision. Now we understand the state. Now, pass on the entire kingdom from Duryodhana to the Yudhishthira. He did not do that. He said, make a division, you do something, and that's also a kind of compassion. He divided the kingdom. பீஷ்மதேவர் கௌரவர்கள் மீது கொண்டிருந்த அதீதமான இரக்கம், அரக்கு மாளிகைக்கு தீ வைத்த உடனேயே அவர் என்ன செய்திருக்க வேண்டும்? உடனடியாக இந்த ராஜ்ய பொறுப்பிலிருந்து அவர்களை விலக்கி இந்த ராஜ்ய பொறுப்பு பாண்டவர்களுக்கு வழங்கப்பட வேண்டும் என்று அவர் கூறியிருக்க வேண்டும். அவ்விதமாக அவர் செயல்படாமல் ராஜ்யத்தை பங்கு போட ஆசைப்பட்டார். இது பாண்டவர்களுக்கு, இது கௌரவர்களுக்கு என்று பிரித்து வணங்க ஆசைப்பட்டார். So let's take a break. Now is the excessive punishment is good or excessive compassion is good? And Dodisita Indra, Dodisi has given his own boon for the satisfaction of Indra. For the satisfaction of Indra. Which one, Prabhu? Yes. தரிசி தான் வாங்கிய வரத்தையே இந்திர தேவருக்கு மகிழ்ச்சிக்காக விட்டு கொடுத்தார் என்று சாம்பல் ரோஜி குறிப்பிடுகிறார். Yes. So what is good now? Excessive compassion or excessive
punishment? அதிகமான இரக்கம் நல்லதா, அதிகமான தண்டனை நல்லதா, எது நல்லது? Based on situation, which is okay. சூழலின் அடிப்படையில் இதை புரிவு செய்யலாம் என்று ஒரு பக்தர் கூறுகிறார். Okay. So now let's see what Krishna does, whether excessive punishment or excessive compassion. So Arjuna is saying, Krishna is telling Arjuna, please kill Bhishma. And Arjuna is saying, how can I counterattack? கிருஷ்ணர் இப்பொழுது என்ன செய்கிறார் என்று பார்ப்போம். கிருஷ்ணர் அர்ஜுனிடம் கூறுகிறார், பீஷ்ம தேவரை கொன்றுவிடு என்று. இப்பொழுது அர்ஜுனன் இல்லை என்று மறுத்து வாதாடுகிறார். Bhishma and Drona are object of my worship. They are my teachers, they are my grandfathers. How can I kill them? So I don't want to kill them. பீஷ்ம தேவர் மற்றும் துரோணாச்சாரியர் என்னுடைய வழிபாட்டுக்குரிய நபர்கள். அவர் ஒருவர் என்னுடைய பாட்டனார், ஒருவர் என்னுடைய ஆச்சாரியர். எனவே அவர்களை எப்படி நான் கொல்வது என்று அர்ஜுனன் கூறுகிறார். Here it is from Mahabharata. Krishna is saying they are no longer to be respected because their arrogance for the war and association with Duryodhana, they are committing violence. அவர்கள் அதிகமாக கர்வம் திமிர் காட்டிய காரணத்தினாலும் துரியோதனோடு சங்கம் கொண்ட காரணத்தினாலும் தேவையில்லாத அதிகமான வன்முறையில் அவர்கள் ஈடுபடுகிறார்கள். எனவே அவ்வளவு மரியாதை அவர்களுக்கு தர தேவையில்லை என்று அர்ஜுனிடம் கிருஷ்ணர் கூறுகிறார். If the guru is not showing proper behavior, he can be killed. குரு சரியான நடத்தையை வெளிப்படுத்தவில்லை என்றால் அவர் கொல்லப்படலாம். Then Arjuna is counter arguing. Bhishma is so glorious, he has brought under his control the kama and kala. Whenever he wants to die, he can die. Such a great soul. For them, these are all insignificant. These are all not even considered as a mistake. So, he should not be killed. This is the counter argument of Arjuna. மீண்டும் அர்ஜுனன் வாதம் செய்கிறார். பீஷ்ம தேவர் காலம் மற்றும் காமத்தை தன்னுடைய கட்டுப்பாட்டின் கீழ் கொண்டு வந்தார். மரணத்தையே இச்சா மரணமாக பெறும் ஒரு வரம் அவருக்கு கிடைத்திருக்கிறது. எனவே இவர்கள் மகத்தானவர்கள். இது போன்ற சிறிய தவறுகளை எல்லாம் நாம் பொருட்படுத்தக்கூடாது என்றவாறு அர்ஜுனர் கிருஷ்ணனிடம் வாதிடுகிறார். Actually, in the whole affair, only 4 people are involved: Duryodhana, Dushasana, Shakuni, and Karna. Well, only 4 of them are involved, but all of them were support. They were in support. Somebody for like the teacher, what's his name, Drona, for him to be maintained nicely, he was supporting Duryodhana, and somebody for the position. So somebody or the other, they were compromising, so they need to be killed. Krishna was very clear. துரியோதனன், துச்சாதனன், கர்ணன், சகுனி இந்த 4 தான் இந்த பிரச்சனையில் சம்பந்தப்பட்ட நபர்கள். ஆனால் இதர நபர்கள் துரோணாச்சாரியர், பீஷ்மதேவர் போன்றவர்கள் தங்கள் உடலை பராமரிக்க வேண்டும் அல்லது பதவியை பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக இந்த 4 தீயவர்களுக்கு ஆதரவு தெரிவிக்கிறார்கள். அவர்களும் இந்த போரில் கலந்து கொள்கிறார்கள். எனவே இவர்களும் கொல்லப்பட வேண்டியவர்களே என்றவாறு கிருஷ்ணர் வாதிட்டார். This is just one scene before where Bhishma had to be killed, and after Bhishma was shot and Bhishma was on the bed of arrows, he is there. Krishna, out of compassion, running towards Bhishma, because Bhishma was, his meditation, his devotion for Krishna is so much. By his meditation, he is attracting Krishna, and Krishna, seeing the condition of Bhishma, he is running towards him. இது பீஷ்மதேவர் அம்பு படுக்கையில் படுக்க வைக்கப்படுவதற்கு முன்னால் நடந்த நிகழ்வாகும். அப்படி அம்பு படுக்கையில் அவர் படுத்த பிறகு தன்னுடைய மனதின் மூலமாக கிருஷ்ணரை தியானித்தார் பீஷ்மதேவர். அது கிருஷ்ணரை வெகுவாக கவர்ந்தெடுத்தது. அந்த கவர்ச்சி காரணமாக கிருஷ்ணர் வெகு விரைவாக பீஷ்மரை நோக்கி ஓடத் தொடங்கினார். அந்த அளவிற்கு பீஷ்மரின் அந்த ஸ்மரணமானது, கிருஷ்ணஸ்மரணமானது கிருஷ்ணரை கவர்ந்தெடுத்தது. So actually Krishna was an ocean of tears. So now we see, just little before he was specific that Bhishma is killed, and when Bhishma is sought, killed, is about to be killed, he is showing compassion. சற்று நேரத்துக்கு முன்னால் பீஷ்மர் கொல்லப்பட வேண்டும் என்று கூறிய அதே பகவான் கிருஷ்ணர் இப்பொழுது அம்பு படுக்கையில் பீஷ்மர் படுத்துக் கொண்டிருப்பதை பார்த்து கண்களில் கண்ணீர் மல்க பீஷ்மரை நோக்கி விரைந்து ஓடுகிறார். அத்தனை இரக்கத்தை பீஷ்மருக்கு வெளிப்படுத்துகிறார். So this is the balance of Buddha Bhava Samanvitaha, using the intelligence and emotion. Both have to be balanced. புத்தி கூர்மை மற்றும் மன உணர்வுகள் இந்த இரண்டையும் சமநிலையில் பயன்படுத்துவது அதற்கான சிறப்பான உதாரணம் இந்த நிகழ்வாகும். In the interest of time, we'll speed on it up. Same case with Diti and Kashyapa. Diti was told by Kashyapa, she had a desire for children,
And Kashyapa said yes, but not at this point in time. It's an inauspicious time. So he was checking Diti. திதிக்கு குழந்தை பெற்றுக் கொள்ள வேண்டும் என்ற ஆசை இருந்தது. எனவே அவர் கஷ்யப முனிவரை அணுகினார். ஆனால் இந்த காலம் சரியான காலம் அல்ல என்று அவருடைய கணவராகிய கஷ்யப முனிவர் கூறினார். எனவே இந்த செயலை இப்பொழுது செய்ய வேண்டாம் என்று கஷ்யப முனிவர் திதியிடம் அறிவுரை கூறி அந்த செயலை தடுக்க முற்பட்டார். We call it Sandhya, no? All the three Sandhya we are supposed to be. The Sandhya is meant for spiritual activities. Sandhya is a time not for bodily activities. So that's the time Brahmanas and all do Gayatri and we chant Hare Krishna. So that time such material activity should not be had. But she did not listen due to her lusty desire, and they had a union. And after that, Kashyapa is telling, because of your improper behavior and untimely act, you will give birth to two great demons. சந்திய காலம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. ஒரு நாளைக்கு 3 சந்திய காலம் வரும். காலை பொழுது, மாலை பொழுது, உச்சி வேலை. எனவே அந்த சந்திய காலத்தில் பொதுவாக நாம் பகவானுக்கு ஆரத்தி செய்வது மற்றும் பகவானுக்கு ஜாமம் செய்வது போன்ற பக்தி காரியங்கள் ஈடுபட வேண்டும். எனவே அந்த காலகட்டத்தில் கஷ்யபர் முனிவரோடு இணைய வேண்டும் என்ற ஆசையோடு திதி அணுகிய காரணத்தினால் கஷ்யப முனிவர் சாபம் வழங்கினார். இந்த செயலை செய்த காரணத்தில் உனக்கு அசுர குணம் படைத்த 2 மகன்கள் பிறப்பார்கள் என்று கூறினார். But because she subsequently lamented for her act, for that lamentation, Kashyapa Muni is saying, because of your lamentation and regret, you will, one of your sons will have a great devotee, Prahlad Maharaj. ஆனால் உடனடியாக தன் தவறை உணர்ந்து அவர் புலம்பிய காரணத்தினால் கஷ்யப முனிவர் அதனால் திதியிடம் இறக்கமோடு கூறினார், இவ்வாறு நீ வருத்தப்படும் காரணத்தினால் உன்னுடைய ஒரு மகனுக்கு மிக சிறந்த பக்தராகிய பிரகலாத் மகாராஜர் மகனாக பிறப்பார் என்று ஆசீர்வாதம் வழங்கினார். So here we see both punishment and reward were balanced to Diti. இங்கே தண்டனை மற்றும் வெகுமதி இரண்டுமே சமநிலையில் திதிக்கு வழங்கப்பட்டதை நாம் பார்க்கிறோம். And on compassion there is a nice poem by a poet. Actually Lord Ramachandra was aiming his arrow at the chest of Ravana. இரக்கத்தை பற்றி ஒரு கவிஞர் சிறப்பான ஒரு கவிதை கூறியிருக்கிறார். உண்மையில் ராமச்சந்திர பகவான் ராவணனின் மார்பை நோக்கி அம்பு எய்த வேண்டும் என்று குறிப்பார்த்துக் கொண்டிருந்தார். Then bhava, emotion of Ram. What? If I am aiming at the chest of Ravana, what is there in his chest? In his chest, he is lusty after Sita. So if I shoot this arrow, I will actually shoot Sita. அதன் பிறகு ராமச்சந்திர பகவான் சிந்தித்தார், நான் உண்மையில் ராவணனின் மார்பை துளைக்க அம்பு எய்தினேன் என்றால் அந்த மார்பில் சீதா பிராட்டியின் மீது காம இச்சை கொண்டு ராவணன் இருக்கிறார். எனவே மறைமுகமாக நான் அவர் மனதில் இருக்கும் சீதா பிராட்டியை தாக்குவது போன்ற நிகழ்வாகும் என்று ராமச்சந்திர பகவான் உணர்ந்தார். What is Sita's thoughts? Sita's thoughts, Sita's mind, Sita's heart is nothing but Ram. So if I shoot this arrow, I am actually shooting an arrow on myself. சீதையின் ஸ்மரணம் எப்படி இருக்கும்? எப்பொழுதும் ராமச்சந்திர பகவானை பற்றிய ஸ்மரணத்தில் தான் சீதாதேவி இருப்பார். எனவே ராவணனின் மார்பில் சீதாதேவியை பற்றிய தவறான காம இச்சையோடு அவன் நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறான். அந்த மார்பை நான் என் பானங்கள் மூலமாக தொலைத்தேன் என்றால் உண்மையில் நான் சீதாதேவியை தொலைக்கிறேன், அவ்விதமாக நான் என்னையே தாக்கிக் கொள்கிறேன் என்றவாறு ராமச்சந்திர பகவான் உணர்ந்தார். Then Rama is thinking, what is in my heart? All the 3 worlds are within my heart. By me shooting this arrow, I will be causing harm to all the 3 worlds. So better let me shoot this arrow on his navel. என்னுடைய மனதில் என்ன இருக்கிறது? 3 உலகங்களும் என்னுடைய மனதில் இருக்கிறது. இந்த செயலை செய்வதன் மூலமாக 3 உலகங்களுக்கும் என்னால் தொல்லை ஏற்படும். எனவே சிறப்பான செயல் என்னவென்றால் அவருடைய நாபியை நோக்கி நான் பானத்தை செலுத்துகிறேன் என்றவாறு ராமச்சந்திர பகவான் முடிவு செய்தார். Can we imagine the emotion of Lord Ramachandra just for putting one arrow? He goes into so much deep thoughts before shooting that arrow. ஒரு பானத்தை எய்துவதற்கு முன்னால் ராமச்சந்திர பகவான் இவ்வளவு மன உணர்வுகளோடு அனைவரை பற்றியும் மனதில் வைத்துக் கொண்டு இத்தனை சிந்தனை செய்கிறார். இதை நான் புரிந்து கொள்ள முடிகிறது. There is a conversation between Bali Maharaj and Prahlad Maharaj, very interesting. Should we forgive a person or punish a person? ஒரு நபரை தண்டிக்க வேண்டுமா அல்லது மன்னிக்க வேண்டுமா என்பதை பற்றிய விவாதம் பலி மகாராஜருக்கும் பிரகலாத் மகாராஜருக்கும் இடையே நடந்தது. If we always forgive a person, it will actually spoil the person. If we always punish the person, that is also not good. Then who should be punished, who should not be punished?
எப்பொழுதுமே ஒரு நபரை மன்னித்தால் அதுவும் அவருக்கு நல்ல விளைவு ஏற்படுத்தாது. எப்பொழுதுமே ஒரு நபருக்கு தண்டனை வழங்கினால் அதுவும் நல்ல விளைவு ஏற்படுத்தாது. எனவே யாருக்கு தண்டனை வழங்க வேண்டும், யாருக்கு மன்னிப்பு வழங்க வேண்டும்? Who should not be punished? One who has done proper service in the past and sometimes commit a mistake, he should not be punished. யார் தண்டிக்கப்படக்கூடாது? கடந்த காலத்தில் சரியான சேவையில் ஈடுபட்ட நபர் ஏதோ சூழ்நிலை காரணமாக ஒரு தவறு செய்யும் பொழுது அவர் தண்டிக்கப்படக்கூடாது. And maybe out of foolishness he commits a mistake, or maybe he is committing a mistake for the first time, or someone who has done a lot of good work, and in order to give a public image for that person, he may not be punished. முட்டாள்தனம் காரணமாக அவர் இந்த தவறு செய்திருக்கலாம், அல்லது அறியாமை காரணமாக தவறு செய்திருக்கலாம். அதே போல் சமுதாயத்தில் ஒரு நல்ல பெயர் இருக்கிறது, அந்த நபர் ஏதோ தெரியாமல் தவறு செய்து விட்டார் என்றால், அது முதல் முறை செய்கிறார் என்றால் அவர் மன்னிக்கப்படலாம், தண்டிக்கப்பட தேவையில்லை. Who should be punished? One who knowingly commits mistake but claims to be innocent, he should be punished. யார் கண்டிப்பாக தண்டிக்கப்பட வேண்டிய நபர்? ஒருவர் தெரிந்தே தவறு செய்து ஆனால் தான் தவறே செய்யவில்லை, தான் ஒரு அப்பாவி என்று நிரூபிக்க முயற்சிக்கும் நபர், அவர் கண்டிப்பாக தண்டிக்கப்பட வேண்டும். Or one who repeatedly commits mistakes has to be punished. அல்லது மீண்டும் மீண்டும் தவறு செய்யும் நபர்கள் தண்டிக்கப்பட வேண்டும். So what we saw this morning is Yaksha Prashna, the qualities of Kshatriya that we saw first, then excessive punishment examples, excessive compassion example, a balanced punishment and balanced compassion, and Prahlad Maharaj instructions on who should be punished and who should not be punished. யார் தண்டிக்கப்பட வேண்டும், யார் மன்னிக்கப்பட வேண்டும், பிரகலாத் மகாராஜ் உபதேசம், அதிகமான தண்டனை, அதிகமான இரக்கம், சத்திரியர்களின் பண்புகள் மற்றும் அந்த தண்டனை மற்றும் இரக்கத்திற்கிடையே சமநிலை, இந்த தலைப்புகளை பற்றி இன்றைய பாகவத வகுப்பில் நாம் பார்த்தோம். ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, शील प्रभुपाद की, गौर प्रेमानंदे. Hare Krishna Prabhuji, Dandavat Pranam. There is one online question. Yes, Prabhu. Your servant Raseshwar Gopal Das Prabhuji. One question from Krishna Kumar Tamil Selvan Prabhu. You said about divinity of Satriya and Brahmanas. In this regard, please explain the divinity of servant of Bhagavadas. சத்திரியர்கள் மற்றும் பிராமணர்களின் தெய்வீக தன்மையை பற்றி நீங்கள் கூறினீர்கள். இதன் தொடர்பில் பாகவதத்தின் சேவகர்களாக செயல்படும் நபர்களின் தெய்வீகமான தன்மையை பற்றி விளக்கம் தர முடியுமா? Devotees. So the Prabhu, divinity of the servant of Bhagavadas. Servant of Bhagavadas. Yes, Prabhuji. Devotees are servant of Bhagavadas. The divinity, please explain. Okay. So the divinity of Bhagavatas is being the servant of the servant of the servant of the Bhagavatas. பாகவதரின் தெய்வீகத்தன்மை என்னவென்றால் பாகவதத்திற்கு சேவகருக்கு 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 சேவகனாக இருப்பது. They always like to be behind and becoming more and like, Gopi Bhartu Padakamalayo Dasa 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 Dasa, or King Kunasekara say Tad Britya Britya Parichāraka Britya 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 Tad Britya Britya Itimam Smaralokanata. They never want to be in the front, they always want to be the servant of the servant of the servant, and in the mood they would like to please the Vaishnavas and the Supreme Lord. அவர்கள் எப்பொழுதுமே தங்களை முன்னிலைப்படுத்த வேண்டும் என்று முயற்சிக்க மாட்டார்கள். பகவானின் சேவகனுக்கு சேவகனுக்கு சேவகனாக இருக்க வேண்டும் என்று அவர்கள் ஆசைப்படுவார்கள். கோபிபர்த்து பாதகமலோ என்ற ஸ்லோகத்துக்கு ஏற்ப அவர்கள் வாழ நினைப்பார்கள். அந்த முயற்சி மூலமாக பரமபுருஷ பகவான் மற்றும் வைஷ்ணவர்களை திருப்திப்படுத்த அவர்கள் தீவிரமாக முயற்சிப்பார்கள். Hare. So it is said that Bhagavatam is like a salt. See, in the sabji you cannot see the salt, but without salt that sabji doesn't give any taste. So Bhagavatam is like a salt. பாகவதம் உப்பை போன்றது. சப்ஜியில் நம்மால் உப்பை காண முடியாது, ஆனால் சப்ஜியில் உப்பு இல்லை என்றால் அது ருசி இல்லாமல் இருக்கும். அந்த சப்ஜிக்கு ருசி வழங்குவதே உப்பு தான். அதை போன்றதுதான் பாகவதம் என்று சாம்பல்ராம் விஜய் குறிப்பிடுகிறார். Nice accent. Yeah. Hare Krishna Prabhu. Just a comment actually. While Bhishma was in the bed of arrows, he is giving the Raja Dharma and Abad Dharma to Pandavas, to Yudhishthira and others. And he is giving the same kind of what kind of punishment should be given
to your ministers or to your employees, and what kind of reward should be given, at what situation should be given. Punishment should not be given in front of others, and depending on the punishment they have to be treated. Likewise, rewards also has to be given. So what we are kind of employing today in our day-to-day office life, same thing is being told there. So in a way we are following the dharma actually, not knowing that we are following the dharma. So it is in practice in the current day world. ராஜதர்மா ஆபத்தர்மா ராஜதர்மா ஆபத்தர்மா போன்ற விஷயங்களை பற்றி பீஷ்மதேவர் யுதிஷ்டிர மகாராஜாவுக்கு உபதேசம் வழங்கும் பொழுது, பரிசு வெகுமதி வழங்கும் பொழுது அனைவர் முன்னிலையும் அது வழங்கப்பட வேண்டும். தண்டிக்கப்படும் பொழுது ஒரு நபர் தனிமையில் தண்டிக்கப்பட வேண்டும். அனைவர் முன்னிலையும் அவருக்கு தண்டனை வழங்கப்படக்கூடாது என்றவாறு உபதேசம் கூறியிருக்கிறார். இன்று நடைமுறையில் நம்முடைய அலுவலகத்தில் இது போன்ற விஷயங்களைத்தான் நாம் கடைபிடித்துக் கொண்டு வருகிறோம். எனவே நமக்கு தெரியாமலேயே நாம் தர்மத்தை கடைபிடித்துக் கொண்டு வருகிறோம் என்பது ஒரு பிரபுஜியின் கருத்தாகும். Thank you so much, Prabhu. Hare Krishna. Grandhara Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Gaur Premanande. Hare Hare Prabhu.